Greetings and salutations, everyone. I'm Ekamak. This is Limbus Company, the Unsevering. In the last episode, we fought Shock Centipede and then a bunch of enemies that are just... Rosette Desire Corrosion, Researcher, Combatant. I was wondering if maybe one of these might be an AEDD corrosion, but it doesn't look like it, so I guess back to the grind. Next combat encounter we're gonna have to refill though. Still no signal? 에이씨, 다들 어떻게 돌아가고 있는지 상황을 알 길이 없으니원. 뭐 별일 없을 거야. 무소식이 희소식인 법이니까. 알리사 양도 계속 신경이 쓰이는구려. 그 나선이 더 깊이 박히기 전에 얼른 해결 방법을 찾을 수 있으면 좋으련만. 나선이요? 아, 그 공방에서 만든 무기 말이죠. 비밀번호가 있어야지만 풀 수 있는 거요. How do you know? 그렇소. 곤란하던 자였지. 원리야 알고 있지만 비밀번호는 그걸 꽂은 분만 알 텐데요. 하지만 저도 최선을 다해서 알아볼게요. 이거 고마운 걸. 근데 이 소라 씨는 공방 장비에 관심이 많은가 봐. You're the other apprentice, aren't you? This is what Don Quixote's thing is about, the manacles. Darn it, does that mean that Don Quixote's using an index ego identity? I think me begging the table might have shown up in audio, sorry. 네, 아주 오래전부터 그랬어요. 그래서 제가 이곳에 올 수 있었나 봐요. Well, I guess this explains that rumor about an inside job. 그러면 LC가 아니라 L. 어이, 신입. Darn it, it doesn't have the titles. I was hoping to get the titles. 네? LCE Clerical Team. 시야에 걸리적거리는군. 뒤쪽으로 빠져. 실례했습니다. At Ryosho's brusque order, Ravi shrank back awkwardly, his expression turning a little abashed. Normally, Gregor and Yi-Sang would have given Ryosho a verbal nudge or two for being so rude to someone we'd just met, but as things were... They simply watched on as Ravi stepped back and casually moved forward to fill his spot. 그럼 그 소라 씨는 나랑 공방 제품 얘기 좀 하면서 가자고. 이게 우리가 이 보기보다 공방에 대해서는 모르는 게 많거든. 진짜요? 네, 저 이야기하는 거 좋아해요. LCE Research Team, so they are different departments. 이야기라면 저도 좋아합니다만. 라비군이라 했던가. 그대도 무릇 연구자라는 성정에 걸맞게 새로운 기술에 관심이 퍽 많아 보이는 것 같소만. 그대는 나와 우리 관리자와 잠깐 담소를 나누시게나. But why? 왜죠? 오, 단테도 동의한다니 기쁘군. 자, 우리 셋이라면 심도 깊은 학술 논의가 가능할 걸세. He's pulling us away so he can warn us about how fishy this is, I think. I found myself suddenly swept into Yi-Sang's somewhat awkward and hastily improvised academic symposium, trailing a pace behind Gregor and Sora. 다들 이렇게 저에게 친절하게 대해주셔서 감사해요. 저는 친절한 사람들이 좋아요. 제 동료들은 그렇지 않거든요. 그래서 자주 겉도는 편이에요. 이번에 에헤이, 아무리 그래도 무사생활한 연구원을 모질게 돼야겠어? 뭐 작전을 완전 말아먹은 것도 아닌데
중간은 간 거지. 저는 친절한 사람들이 좋아요. 제 동료들은 그렇지 않거든요. 그래서 자주 겉도는 편이에요. 이번에도 딴 생각에 빠졌다가 혼자 낙오됐다고 분명 구박만 받을걸요. Man, that's actually quite the involved paragraph. That's true enough. Gregor's words brought me back to all the plans we'd messed up. Sword's plans, more precisely, and left a tinge of regret in my mind. 이분이 당신들의 리더신가 봐요. 보는 눈이 없군. Are you saying I'm not leader of material? 단순 리더. 그 이상의 존재라는 거다. I couldn't really imagine Ryoshu meant what she said, but I nodded anyway. 동의하오. 역시 단테 씨가 리더신 것 같았어요. 리더는 무슨 생각을 하고 있는지 모르는 사람이 맡은 편이 좋다고 생각하거든요. I am horrendously paranoid now. 종잡을 수 없는 편이 멋있잖아요. Is it? 왜 쑥스러워해? 저도 그런 모습이 멋있어서 여기에 합류하기로 결심했어요. 원래는 다른 사무소에 있었는데 스카우트 당한 거랄까요? 스카우트. 그러고 보면 우리 12도 파우스트 양으로부터 스카우트라는 걸 받은 것이겠구려. 류슈양, 그대도 파우스트 양으로부터 약속을 받아낸 것인가? 그래. 부끄러운 말일 수도 있겠소만 지나왔으니 말하겠어. 나는 파우스트 양이 입에 담았던 그 말이 결국 이루어질 거라고 마음을 다하여 믿지 못했던 것 같소. 당시에는 꿈 같은 소리라 여겼지. 만일 내게 조금 더 확신이 있었더라면 지난 세월들을 그렇게 침잠하듯이 보내지는 않았을지도. 허나 그대는 처음 버스에 올랐을 때부터 적어도 파우스트 양의 말을 의심하고 있진 않았던 것 같소. 하긴 엇나갈 법한 구석은 제일 많은 사람이 생각해보면 일은 제일 잘 처리하고 있었다니까. Looking back, Ryoshu never once turned down a job, even though she always looked reluctant, as if she were only going through the motions. Contract or not, I doubt she'd come this far with Virgilius and me if she'd only half bought into that promise of having her wish granted. 나라고 처음부터 믿었던 건 아니야. 믿지 않을 수 없었던 거다. You had to believe it. Have to be cautious of double negatives. 흰머리. 그지 이렇게 말을 시작했었지. Hang on, there was more to this. 흰머리. 그자는 용케도 끊어지지 않았군요. 그 한 줄기의 끈이. 무얼 보았기에 그렇게 말하지? 당신의 배이고 또한 베고 온 것들의 피. 그것이 묻어 선명한 붉은 직선을 띠고 있으니까요. 무얼 보았기에 그렇게 말하지? 그곳은 오로지 당신만이 열 수 있는 공간. 제 아무리 거미줄 한가운데라 하더라도 그들이 열 수 있는 방법은 없을 겁니다. I suppose this is why she trusted Force, because she seemed to know what she was talking about.
Or rather, she knew things that no one else should have. 주어진 상황에서 현명한 선택을 내렸다는 말씀을 드리고 싶군요. 누가 보냈지? 내 손으로 압이라는 것들까지 베고 나온 지금 내까지 가당찮은 새치어 하나 못 뺄 거라고 생각하나? 알고 있습니다. 당신은 스스로의 머릿속까지 베어내면서 이곳으로 왔으니 제가 조금이라도 당신의 목표에 거슬리는 사람이란 확신이 든다면 망설임 없이 죽이겠죠. 내 손으로 압이라는 것들까지 베고 나온 지금 내까지 가당찮은 새치어 하나 못 뺄 거라고 생각하나? 이제 아무도 열지 못하는 곳에 아이를 숨겨두었으니 꺼내올 날을 기다려야겠네요. 시간은 짧지도 길지도 않을 겁니다. 다이얼은 안전하게 5년 이내로 맞춰놓았겠죠. 저와 함께 간다면 2회가 넘어가기 전 거미집을 없애고 딸과 제외할 수 있도록 해드리겠습니다. 계약을 맺자는 건가? 그렇다면 그 대가로 나는 누굴 죽이면 되지? 죽이는 게 아니라 구하는 겁니다. 구한다고? 죄악을 직면하여 자아를 구하라. Wow, it's been a while since we've heard. I don't think we've said that line at all, but that is the tagline for the game. 당신이 이곳 림버스 컴퍼니에서 기억해야 할 첫 번째 문장입니다. 어지럽군. 어려웠나요? 담배를 오랜만에 태웠어. Is the place where you hid your daughter really safe? Is that what they're going after golden bowls for a way to break it open? 그래. 그곳 내부는 외부 시간의 영향을 거의 받지 않는다. Cut off from the flow of time? Is it made from T-Core's singularity? 그래. 내 스스로 몇 번이고 검증했지. 조각나 있는 기억들 사이에서도 분명 존재할 거다. 내가 반복했던 수백 번의 실험과 다짐들이. 그랬기에 때가 되면 내 몸에 아직 감겨진 이 실타래를 따라 거미집이 날 찾아오거나 내가 거미집으로 돌아갈 것이라 믿어 의심치 않았지. 이 한 줄기 기억이 놓쳐지지 않고 그자의 계약이 유효하는 한. That's why she was so hostile to the idea of getting a memory wipe back in K-Core, because if they damaged her one memory... Oh. Wow, that's long-term planning. Yeah, the contract will be fulfilled. Okay, halfway through the episode, so plenty of time for whatever comes next. The Contract 2 Combat. Oh. Level 57, clear within 10 turns, no information, 1 enemy. Body wing. I know. Ooh. If it's talking about wings, then it has to be the Ardor Blossom Star. That's the one thing that we don't have. We don't have healing, and I don't feel safe about...
Alright, no harm in trying. 불꽃을 벼리겠소. Yep. Yep. Oh boy. 1, 2, 3, 4, 5. Oh no, it's got unbreakable coins now? Clash lose. Damage dealt by this skill cannot stagger the target. Remove burn if this is a wrath skill. Halve the amount of burn and burn count. Wait, if this is wrath skill, remove burn. But on hit without cracking, inflict a lot of nasty stuff. And then I guess we have to roll the Tangle Cleaver. It's not ideal, but what else are you gonna do? 받아볼 텐가. 끝내. 정수하리. 내 뒤로. 전격발. Ember, great. Convert 5 skills into Wrath Affinity. When wings are broken, inflict shimmering value of Ember upon the last attacker. All Ember on self expires. Inflict burn count equal to the number of wrath skills used this turn. Against slower enemies, inflict extra burn count. Who do I have that has the best chance of winning this? I don't like it. I have what I thought was a good Yi Sang, but he's just 산불에 주의하시오. fallen behind the curve for some reason. 받아볼 텐가. Oh yeah, there goes the burn. Although it immediately put it right back again, so not the greatest situation. 태풍. Oh, that's not good. You're getting too lucky, Mersault. 1, 2, 3. Oh boy, we are not ready for this.
22 plus 5. Pursuance. It's... Okay, he's at 45 SP. We should be okay there. She has enough poise to get the full coin power bonus. I think as much as I'd like to keep my Wrath going, I think I'll just have Yi Sang offset that evade. The fact that this is unbreakable though, that's very annoying. Well, I hope this wasn't an attack that's okay to lose. I hadn't thought about that. And that's actually enough burn to give it coin power conditionals, I think. Spooky numbers. 눈부시지 않다고 두려워하지 마. Oh, I saw something warning about a skill check, darn it. Clash lose. Attack skill deals 0 damage, remove burn. Oh. Halve the amount of burn and burn count the skill inflicts. It puts burn back on. But it'll only be halved, and it does remove the burn count to start off the turn at least. Okay, if it goes onto Mersault, it's not the end of the world. Because he does... hang on, where is it? If this unit is staggered, although it's at the end of that turn, he's still probably our best option for getting burnt. Wait, that gave out SP. The dark shadow lingers at the center. I forgot, it's the negative skill check! A dark shadow lingers at the center of the flaming moth. Its form was vague and mercurial, yet somehow you can tell the shadow is the very core of the moth. If that shadow could be separated from the flames, maybe the heat may momentarily subside. Wrath disadvantage. Oh, they're actually quite generous with this threshold, it seems. In that case, out of everyone, you can't lose, you can't lose. Actually, everyone's doing pretty well here. Let's go with Mersault, because if it turns out there's some sort of penalty for this, Mersault can get rid of it with regret. That was a suspiciously good coin flip, I don't like it. Mersault reaches out toward the flames, enduring the burning fire.
The fingertips begin to burn, to blister and bubble, but perhaps Mersault's passion burned hotter than the flames itself. Before the moth could do anything, Mersault wrested the dark thing away from the flames and hurled it away from the fire. The fire and embers on both the moth and the sinners immediately subsided, as though the flames had never burned. All sinners lose burn. Ardor Blossom Moth loses to Ember. 부탁이 없다면 발붙짝을 뽑을 테니. I should have looked at what was going on with the Ryoshu's penalty. 내 등 뒤에서 벗어나는 It's because she rolls a 13 on her skill 1. That's what it is. 너는 위아래가 없고 Gain spark when hit by a certain skill. Inflict burn equal to burn on self against 2 adjacent targets. Cannot gain Amber when this unit has spark, reduced by turn value. So make sure he isn't taking these spark attacks. Use Stoke the Flames when at 0 Ember. Gain extra Ember at low HP. Do not take burn damage. Oh, so this was actually this was a really bad team, huh? No wonder we're up to turn 5. You're weak to Sloth. 받아볼 테니. 이 스며들 듯한 비 우산이 새진 않는 것겠소. 내 뒤. 탑봉창. Ardor Blossom Star. There we go. That's the ticket. So Ryoshu just shouldn't hit the body this turn, and we're good. 받아볼 텐가. Please let this fight end quickly.
Ah, you really gonna do me dirty with a tails flip? 이 검은, 이 명예는, 이 영광은 빗바래지 않을 테니. Oh. I guess that's the benefit of doing Sun Shower last turn. He gets a lot of sloth damage up. 나를 계속 고용해라. 봉헌의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. Okay, so here's a question for you. 728, 361, 251, 154. 너와 나의 목적이 이루어진 후다. $14.94 damage. So it basically added another 200 damage to the fight, the amount of burn we were sticking down. And the next one is just going to be more mannequins. So anyway, yeah. You know what, they're hitting us with so many abnormalities, I'm suspecting this is their cheap way of getting a whole bunch of modern abnormalities for the thread excavations, so who knows what's getting what. But either way, until next time guys, take care, I'll see you all around.